வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன வெஹிக்கிள் பார்க்க போகிறோம்னா சவரில் என்ஜாய் LTZ 2015 சிங்கிள் ஓனர் வெஹிக்கிளுங்க. TN09 சென்னை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இதை பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். வெஹிக்கிளோட பாடி லைன் பார்க்கலாம். பாடி லைன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே தெளிவாக இருக்கும். எந்த இடத்துலையுமே டென்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஆக்சிடென்டல் ஹிஸ்ட்ரி இல்லாத வெஹிக்கிள். டயர்ஸ் இப்போ தான் 4மே புதுசு போட்டிருக்காங்க. 4மே பிராண்ட் நியூ டயர்ஸ். இன்சைட் கேபின் பார்ப்போம். உங்களுக்கு LTZனால உங்களுக்கு பீச் கலர் இன்டீரியர் டியூல் டோன் இன்டீரியர்ஸ் வந்துடும். அதுபோக பியூர் லெதர் சீட் கவர்ஸ் எல்லாமே இன்பில்ட்டாக வண்டியிலே வரது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு MUV செக்மெண்ட்டில் இருக்க 7 சீட்டர் வெஹிக்கிள் இது. ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அடிஷ்னலாக ஃப்ளோர் மேட்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு லெக் ஸ்பேஸ் இருக்குங்க இந்த வண்டியில். முட்டிலாம் இடிக்காது, ரொம்ப தாராளமாகவே இருக்கும் இடம். அதுபோக ரியர் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு AC வென்ட்ஸ் இருக்குது. டேஷ்போர்ட் டோர் பேட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குங்க. லாஸ்ட் ரோலையும் உங்களுக்கு 3 பேர் உட்கார முடியும் அதில். ஃபுல் ஆப்ஷனால் உங்களுக்கு ரியர் டிஃபாகர், ரியர் வைப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்துடுது. அதுபோல் அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு பார்க்கிங் சென்சார்ஸ், ரியர் வியூ கேம்லாம் வச்சுருக்காங்க. பூட் ஸ்பேஸ் அவ்வளோதான். லாஸ்ட் ரோவும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குங்க. அதில் மேக்ஸிமம் சீட் புஷ் பண்ணியிருக்கு சென்டர் ரோது. பின்னாடி ஒரு நல்ல ஒரு லெக் ரூம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதில். அடிஷ்னல் லக்கேஜஸ் அந்த மாதிரினா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வேணால் கேரியர் வச்சுக்கலாம் மேலே. வெஹிக்கிளோட பாடி லைன் ரொம்பவே தெளிவாக இருக்குங்க. வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 75,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. சிங்கிள் ஹேண்டட் வெஹிக்கிள். அடிஷ்னல் ஒரு MP3 பிளேயர் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக மேனுவல் AC இருக்குது. சேஃப்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூல் ஏர் பேக்ஸ் வந்துடுங்க டாப் அண்ட் மாடல்னால. ஸ்டியரிங்கில் ஒன்று, பேசஞ்சர் சைடு ஒன்று. அதுபோக ஆன்டிலாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம், ABS இருக்குது. அலாய் வீல்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். கம்ப்ளீட் லெதர் அப்போல்ஸ்ட்ரி வெஹிக்கிள். ஃபுல்லாக லெதர் இன்டீரியர்ஸ் தான். எல்லாமே இன்பில்ட்டாக வெஹிக்கிள்லேயே வரது. கப் ஹோல்டர்ஸ் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸு. சென்டர் கான்சோல் மோகனே ரொம்ப நீட்டாக இருக்குங்க. ரொம்ப கம்மி யூசேஜ் தான் வெஹிக்கிள். உங்களுக்கு பவர் விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ், எலக்ட்ரிக்கலி அட்ஜஸ்டபிள் மிரர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டியரிங் டில்டபிள் ஆப்ஷனும் இருக்குது. AC சில்னஸ் நல்லா இருக்குங்க. அது போக LED மானிட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் அடிஷ்னலாக வச்சுருக்காங்க வண்டியில். ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான வெஹிக்கிள். ரொம்ப தாராளமாக 7-8 பேர் இதில் ட்ராவல் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு 7 சீட்டரில் நல்ல ஒரு மைலேஜ் டெலிவர் பண்ணக்கூடிய வெஹிக்கிள் இது. ஸோ இன்ஜின் சைட் பார்ப்போம்.
வெஹிக்கிளோட சேசிஸ் பிளேட். ஸோ கார்னர்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. எந்த இடத்துலையும் ஆக்சிடென்டல் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ உள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கசிவு, ரெஸ்டிங்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குது இன்ஜின் சைடும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 சிலிண்டர் ரியர் வீல் டிரைவ். ஸோ வெஹிக்கிளோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2015 சிங்கிள் ஓனர் வெஹிக்கிள், TN09 சென்னை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் 1 இயர் கரண்ட்டில் இருக்குது. டயர்ஸ் 4மே இப்போ தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 200% எந்த ஆக்சிடென்டல் ஹிஸ்ட்ரி இல்லாத வெஹிக்கிள். ப்ரெசென்ட் லொக்கேஷன் வெஹிக்கிள் வந்து சேலமில் இருக்குது. ஸோ வண்டி பிடிச்சவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, கால் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரீ டெஸ்ட் ட்ரைவ் அவைலபிள். இதோட ப்ரைஸிங் டீட்டெயில்ஸ் என்னதுன்னு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச்.